Today we are going to see some common concept like how to load the data from file to the tables. Okay, so we'll see like SQL. If I get the data from the client, how can we load the data into the database? Okay, there is no link between like SQL to PLSQL. No link in between these things. So you know, you people, how to create the table. Okay, so if you know that, we can push the data into that particular table from Excel or from flat file. So let's start with some basic introduction about the how to load the data from file to the database tables. Okay, so we have three ways to load the data. Okay, so we have more than more number of ways to load the data. So okay, SQL loader is one thing. SQL loader is one type of thing to load the data. External table is also one way. UTL underscore file package is the database code. Okay, so we'll use the three mechanisms to load the data from file to the table. Okay, so SQL loader is the utility. SQL loader is the utility to to load the data from file to the table. Okay, so but external table, it won't load the data. It read the data from file through the database tables. Okay, so here you are loading the data from file to the table and storing that into the database table. Okay, so whereas in the external table, so this is also one type of mechanism to load the data. So which read the data. It's not loading the data into the normal table. It's just read the data from file. Okay, so this UTL underscore file package. Okay, this will help you to how you are loading the data in this place. In the same way, we'll load the data by using this package, but you need to write some PLSQL procedures and functions for that. Okay, so we are not going to cover this for today. So we are going to cover with the SQL loader and the external table first today. Okay, so see. Okay, what is SQL loader? Okay, so what is SQL loader? See, SQL loader is voice రావట్లేదు. ఏంటి? Okay, so SQL loader is a utility provided by the Oracle to load the data from external files to the database table. So external అంటే బయట ఎక్కడి నుంచో డేటా వస్తుంది. నీ దగ్గర డేటా జనరేట్ అవ్వట్లేదు, నువ్వు లోడ్ చేయట్లేదు. సో యు ఆర్ జనరేటింగ్ ద డేటా ఇంటూ ది ఫైల్స్ అండ్ యు ఆర్ లోడింగ్ దట్ ఇంటూ యువర్ డేటాబేస్. సో ఆ ఎక్స్టర్నల్ గా వచ్చిన డేటాని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని యు ఆర్ పుషింగ్ ఇంటూ యువర్ డేటాబేస్ టేబుల్స్. ఓకే, సో అది ఒక యూటిలిటీ ఇచ్చారు అనమాట. SQL లోడర్ అనేది ఒక యూటిలిటీ. ఓకే, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. Okay, it's not the software, but it's having inbuilt by the Oracle. So if you install the Oracle, automatically the SQL loader will give as a comp of. Okay, so this is one so this is one more way by which is external data can be loaded. Okay, so wait. Okay, so this is a command line utility like a SQL star plus. Okay, so earlier if you want to connect to the Oracle, so we'll use the SQL plus software. Okay, either SQL plus or run SQL command line. So this is the app to work with. So earlier employees is working in this application. So now to simplify our work, to improve the productivity, so Oracle has introduced a lot of third-party softwares like SQL developer, Toad, okay, PLSQL developer, this kind of things we have here. So if you want to connect here, we'll use connect. It's like we are using like any user, if you know that, simply mention connect username / password @ database name. It connected to user.
Okay, so in the earlier stage, we are connecting this in this way. So this is like a command line prompt. Okay, so else you will go with the command CMD, go to the command prompt and connect to the. So if you open that SQL prompt, press the SQL plus, it will open the SQL plus prompt. See here, SQL star plus. Okay. In the same way, we will write the things in the command prompt, how we are connecting into SQL star place. In the same way, we will use this application as well. So utility. Okay. So you cannot able to run in the where we can say SQL developer, you cannot able to run in the PLSQL developer. Okay, so this is the command line utility. You cannot able to run this command other than this command line. So if you want to run the SQL commands, we need to use the command line. Okay, so then this utility read the information from the external file called a data file. Okay, in SQL loader terms. Okay, it read the data from the data file. So read cheskoni, it load the data into external database table. Oh, sorry, not for the external, it's like a database table. Okay, so to read from information asked to load you to a special file called a control file. So ఈ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఆ యాక్సెస్ ఎలా వస్తుంది? నువ్వు డేటా ఫైల్ ఉంది, మీకు డేటాబేస్ టేబుల్ ఉంది, డేటా ఫైల్ నీ దగ్గర ఉంది, డేటా ఫైల్ కి ఈ రెండింటి మధ్యన లింక్ అనేది ఉంటేనే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఎనీ బిజినెస్, so if two people are starting some common business, those people will build some mutual agreement, then start the business, because there may be a chance to get the troubles in the future. So Allah, if you are trying to load the data from file to the table, okay, so no, you need to build some configuration file. So where the file is located, input file ekkada meeru place chestunaru, dani yokka place enti. Okay, so where then what is your table, target table? So source is your input file, target is your database table. So our database table enti. Okay, so database lo already data unte nu em cheyali? So unna data ki data ni append cheyali. So unna data ni delete chesi kotta data ni insert cheyali. Okay, so you can build that configuration file as a control file. Okay, so here first we like a data file is the key point. So input file ఏంటి, సోర్స్ నుంచి ఏ డేటా వస్తే తెలిస్తే దాని తగ్గట్టు నువ్వు టార్గెట్ ని డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, టార్గెట్ ఇక్కడ 3 రికార్డ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, 3 కాలమ్స్ వస్తున్నాయి ఫైల్లో. ఇక్కడ టార్గెట్ లో కూడా 3 కాలమ్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి, 3 ఉండాలి, అంతకు మించైనా ఉండొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో దెన్ SQL loader reads the control file first. Then from the control file, it reads the necessary information. Then reads the information from the source file and insert the data into the target table specified in the control file. Okay, so a control file input file ni read cheskoni database target table loki push chesaru. Okay, so here we have like a, okay, we have data file and a control file as of now. Okay, so then see other things. This is your input file. This is your utility. SQL loader is your utility. Okay, okay, so this is your input file, your utility. See here, the control file is a mediator between these all the things. Okay, this control file will analyze the data files and you will insert the data into your database table. Okay, so to maintain this control file information, we need to use some other files. So ఈ control file run చేసినప్పుడు, okay, so control file, ఈ control file run చేసినప్పుడు నీకు ఫైల్ కరెక్ట్ గా రన్ అయిందా లేదా? సో టేబుల్లో ఫైల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయి మనకి? సో how many records you got from the file? How many are you loaded successfully? How many you got the failures? So ఇప్పుడు 10 రికార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు 10 రికార్డ్స్ డేటాలోకి పుష్ అవ్వకపోవచ్చు. సో దేర్ మే బి సమ్ ట్రబుల్. సో ఆ ట్రబుల్ వచ్చిన రికార్డ్ ఎక్కడికి వెళ్ళండి, అది లోడ్ అయిందా, ఫెయిల్యూర్ అయిందా, సక్సెస్ అయిందా అనేది నీకు తెలియాలి. అంటే యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ది లాగ్ ఫైల్, లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో లాగ్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్,
it can be tracked by the log file. So what are the things you are performing using the control file that can be tracked with the log file. So log file lo database lo file lo నుంచి input file lo నీకు ఎంత డేటా వచ్చింది, అందులో ఏమేం డేటా, ఎన్ని రికార్డ్స్ సక్సెస్ అయినాయి, ఎన్ని ఫెయిల్యూర్ అయినాయి ఏంటి అనేది ఇక్కడ you will get to know in this log file. Okay, so I'm saying like if the every record is loaded successfully, okay, it won't generate any bad file, it won't any generate other files. So success అయిపోయింది, నీకేం ట్రబుల్ లేదు, you reach your destination. Okay, destination అయిపోయినప్పుడు నీకేం ట్రబుల్ లేదు ఇక్కడ. So if you get any trouble, so if you are in some journey, if you got like a accident, you met with some accident or any car trouble or something like, so you may take some help from some other people. The same way, if you get any trouble, the bad file will come to the picture here. So bad file changes, it catch the whatever the troubles we have, that trouble information gets stored in this place. So trouble information annappudu entante oka table ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్ అని డేటా పుష్ చేస్తున్నాం. ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది 4 digit ఉండాలి. సో యూ మే మెన్షన్ లైక్ ద క్లయింట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ది ఎంప్లాయీ నెంబర్ విత్ 4 digits. సో నువ్వేం చేస్తావు, 4 digit పంపిస్తాను అన్నాడు కాబట్టి, సో యూ కెనాట్ మెన్షన్ లైక్ బియాండ్ దట్ వాట్ ఎవర్ దిస్ టార్గెట్ టేబుల్ కూడా నువ్వు డిజైన్ చేసేటప్పుడు సోర్స్ వాడు ఎక్కడి నుంచి డేటా పంపిస్తున్నారో ఆ సోర్స్ తగ్గట్టుగానే నువ్వు డేటా టేబుల్ డిజైన్ చేసుకోవాలి. So you cannot say like the client is sending like 4 digits of employee number, so I can put like 10 digits of employee number for the column. అర్థమవుతుందా? సోర్స్ లో ఎలా డేటా ఉందో అలానే మనం టేబుల్ ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు 10 digit పెట్టావు అనుకో, క్లయింట్ మిస్టేక్ తోటి 5 digit ఎంప్లాయీ నెంబర్ జనరేట్ చేసి పంపించాడు అనుకో, ఏమవుతుంది, ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ యువర్ మిషన్. సో దేర్ మే బి a contract, whatever the records I am sending as per the contract, I need to load that as per contract. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 4 digit పంపిస్తాను అన్నప్పుడు 5 digit పంపించినప్పుడు దట్ నీడ్ టు బి రిస్ట్రిక్ట్. అర్థమవుతుంది? ఆ రిస్ట్రిక్షన్ కావాలి అంటే నువ్వు కూడా 4 digit మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటే, సో యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ మోర్ దాన్ ది 4 digits, యూ విల్ గెట్ ది PLSQL వాల్యూ న్యూమరిక్ ఎర్రర్. అబ్జర్వ్ చేశారా? సో దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ క్యాప్చర్ అండ్ స్టోర్ దిస్ ఇన్ ప్లేస్ బ్యాడ్ ఫైల్. సో ఎర్రర్ రికార్డ్స్ నువ్వు 4 columns ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు, 5 columns వచ్చాయి, లేదు 4 columns ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటే 2 columns వచ్చాయి, 2 column ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాడు. అర్థమవుతుందా? సో ఈ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్సింగ్ ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ బ్యాడ్ ఫైల్. ఓకే, సో బ్యాడ్ ఫైల్ అండ్ డిస్కార్డ్ ఫైల్. ఈ డిస్కార్డ్ ఫైల్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, సో నువ్వు చెక్ చేస్తావు, నీకు ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నీ దగ్గర వచ్చింది. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఈ టేబుల్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ చేయి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఈ టేబుల్కి వెళ్ళి స్టోర్ చేయి అని చెప్పి యూ కెన్ పుట్ సమ్ ఫిల్టర్ కండిషన్స్. సో ఫిల్టర్ కండిషన్స్ పెట్టుకుంటావు. సో నీకు కావాల్సిన ఎంప్లాయీ ఆ ఫైల్లో వచ్చారా లేరా అని చెక్ చేసుకుంటావు. రాలేదనుకో, సో వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్స్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్, చెక్ ఫర్ దట్ ఎంప్లాయీస్ దట్ గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ టార్గెట్ టేబుల్. సో అదర్ దాన్ దట్ నువ్వు ఫిల్టర్ కాకుండా నువ్వేం చేసావు, వేరే ఎంప్లాయీస్ ఎవరో వచ్చారనుకో, నువ్వు చెక్ చేసుకున్న ఎంప్లాయీస్ కాకుండా వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఆ ఫైల్లో వచ్చిందనుకో, that will stored into the discard file. So whatever the value you are looking for that, so that source value will loaded into your target table. Okay, so whatever that looking value, other than that your looking value, okay, that all the values will get stored into your discard file. Okay, it's a very, very important thing. So usually, so everyone, the PLSQL developer will use this either SQL loader or external table concept. Okay, so this will help you to take the data from as a input file and load that into your database table. So in between, we need to follow these 4 things. Okay, the control file is the major thing here. So the major thing meaning if you have the input file, then only it is a major file. So ikkada neeku input file untene control file avasam, neeku source neeku requirement ellinappudu control file. So first we need to understand the data file and we need to design the target table. Then we'll use the configuration file and we are
linking with these two tables, a file and a table by using the control file. Okay, so we'll see. While loading the data into the target table, SQL loader generates below mentioned tables. Mention files, not the tables. Okay, so log file. So log file contains information about process logs. So process logs and it may have success, failure, anything. So everything we need to track that can happen with a log file. Bad file. See, contains information about failed data. So data eప్పుడు fail అవుతుంది, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకున్న డేటా కన్నా నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎక్కువ రావడం కానీ పర్టికులర్ కాలంకి. సో నెంబర్ కాలంలోకి క్యారెక్టర్ వాల్యూ రావడం కానీ, క్యారెక్టర్ వాల్యూ లేక నెంబర్ వస్తే ఆలోచిస్తుంది. సో యూ కెన్ దట్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ allows the numerical values and the character values, special characters. But number data type allows only numerical values. So number data type లో నువ్వు ఏదైనా నాన్ న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్స్ పంపించామనుకో, so then it will give the trouble. So those type of records will capture and stored into that file. So column swipe అవడం కానీ, data length issues కానీ. So if you have any those type of things, will get stored in this place, bad file. Okay, discard file. So contains information about the rejected data. So reject ఎప్పుడు చేస్తాం? So you are saying like if anyone is having less than 35 marks, so those are all the rejected persons. సో ఏం చేస్తారు, డిగ్రీ చేసింటే ఈ జాబ్కి అప్లై చేయమన్నారు అనుకో, సో అందరూ అప్లై చేస్తారు. వాడు పాస్ ఆ ఫెయిల్ అని నువ్వు మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ స్టడీడ్ ద డిగ్రీ, సో కైండ్లీ అప్లై దిస్ డాక్యుమెంట్ అన్నాడు. అది ఫెయిల్ పాస్ అని వాడు మెన్షన్ చేయలేదు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సో ఆల్ ది పీపుల్ గెట్ ట్రై టు అప్లై దట్ జాబ్. సో కానీ ఆ రిజెక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, పాస్ అయిన వాళ్ళని ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఇస్తారు, ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళందరినీ వీ నీడ్ టు రిజెక్ట్ దట్. అర్థమవుతుందా? So if you want to do those type of things, we'll use the discard files. Okay, so then see data file. So it is your input file. Whatever the data you are storing that, so that is your input file. Created a data file called sample employee data. So we are going to load the employee information in this. Okay, so I already created with the sample data. Okay, so then we need to create the target table. Okay, target table, how well, like usually we are using EMP table data, right? The same data I have taken and where we are loading the data into your target table. Okay, so let's see. So already I will show some example of the data here. Okay, so this is your EMP sample data. Okay, this is your sample data here. So I'm mentioning like so we already having this data, right? So simply I'm taking this data. Okay, so there is an option to load that, generate the CSV file as well. CSV file. And mentioning this. So I already created some file to load this data. Okay, so where it is that T:. So file read write directory. So I created some directory to maintain the data in this place. So EMP dot okay, so this is my file and I have created the file in this place. Okay, employee number, employee name. This is your sample data and we already created with the target table.
Okay, so if you want to do that, we'll create the target table as well. This is the statement for that. Okay. Now I'm truncating your table data. Table EMP has been truncated. No data in this now. Okay. Now, okay. So I'm creating some sample control file. Okay. See here, the control file will contain this information. The control file will contain this information. Simply load data. Load data. So ekkada data ni తీసుకోవాలి in file. So load data. ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి in file. So mention that. So where the file is located. Mention that where the file is located. Okay, then discard file. So నువ్వు discard file information ఏదైనా మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే కంట్రోల్ ఫైల్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది నార్మల్లీ కమాండ్ లైన్ లో కూడా రన్ రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, if you want to connect to the SQL, so you are simply mentioning like a SQL place. Then it is asking for the username and password. Then it is asking for the password, right? Now I'm exiting this. Okay, if you want to connect from this, well, mentioning the username and password directly in this place. So we can able to connect the command options, we can able to operate our own ways. So ఇక్కడ డిస్కార్డ్ ఫైల్ ని మెయింటైన్ చేసేదానికి 2 ప్లేసెస్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ గా కంట్రోల్ ఫైల్ అయినా మీరు ఇవ్వచ్చు, లేదు అంటే కమాండ్ రాసేటప్పుడు సో యూ కెన్ మెన్షన్ దాట్ డిస్కార్డ్ ఈక్వల్ టు డిస్కార్డ్ ఫైల్ information. Okay, so then you are, I said like the control file will help you to load the data into the target table. So load చేసేటప్పుడు if the table is having existing data, so we need to truncate or append the data. So truncate చేసి లోడ్ చేయాలన్నా, ఉన్న డేటాని డిలీట్ చేసి కొత్త డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా, లేదు అంటే ఉన్న డేటాకి కొత్త డేటాని అపెండ్ చేయాలన్నా అనేది యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. ట్రంకేట్ అన్నప్పుడు ఇట్ గెట్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని డిలీట్ చేసి ఇట్ లోడ్ ద డేటా ఇంటూ యువర్ ఈఎంపీ లోడ్ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? సో దెన్ లేదు అపెండ్ యూజ్ చేశారనుకో, ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రంకేట్ ఇఫ్ యూ మెన్షన్ లైక్ అపెండ్, సో ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాకి ఇట్లో అపెండ్ ద డేటా టు ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అది ఏదైనా రావచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో దెన్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ టర్మినేటెడ్ బై ది కామా. సో ఈ కంట్రోల్ ఫైల్లో మీ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో, మీ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్పుట్ ఫైల్ని ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఫైల్ ఏముంది, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఈస్ టర్మినేటెడ్ విత్ ద కామా. సో ఒక కాలంకి ఇంకో కాలం మధ్యన సపరేటర్ ఏముంది, ఇక్కడ కాలం సపరేటర్ ఏముంది, కామా. So that you need to mention in this place. That you need to mention in this place. Fields are terminated by the comma. Field, every column we can call it as a field here. Okay, so then employee number. So aim on the first column end, employee number, then employee name, job, manager. See whatever the value we are going to mention in this, the same way. Employee number. So take the first column header. This is your header, column header. Mention in this place. Employee number, employee name, job, manager, hire date, salary. So on the respective order you mention in this place. Okay, so now I remove this. Okay, so ikkada em avutundi, data contained in file in a file named emp.txt. So మనం emp.txt అనే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, విత్ ఫుల్ పాత్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఫైల్. సో ఆ ఫైల్ నువ్వు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఫైల్ యొక్క లొకేషన్ తోటి నువ్వు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసావు. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ ది C colon I created, right? Now I am mentioning with the D colon. So instead of this path, now I am mentioning with the D colon. Okay, so I have some sample file and I will do that in the. Okay, see, and another sample file. Okay, another sample file lo, so ikkada em jarugutundi, there have some options in between.
So ఏం జరుగుతుంది? Okay, let's load with first, then we'll see about the other options in that. Okay, so let's. Now we have the input file and we have the target table as well, correct? Now we have the control file. Okay, so this is your control file. So now I'm taking the data. So where I have placed the file. Okay, I placed the file in this path. P.csv. Okay, so now I'm saying like a truncate. Now I'm saying like a truncate. Then I'm mentioning the table like a AMP. Fields are terminated with a comma. Okay, then I'm mentioning all the column names here. Okay, so now I'm saving this file. Okay, and I'm running this from the command prompt. Okay, so see, this is the command to run the SQL control file. So if you want to use this SQL loader console, we need to run this in this way. Okay, so now I'm connecting to the batch 11 user. Hit the clear screen. So now I'm taking the username and the password, and I'm mentioning the control file details. Okay, so instead of username, I'm mentioning the password also. Database is here, XE. And control equal to control file name. So the control file where it is located, take that file and this is your control file path. Take this path, mention the control file name. Okay, so now I'm going to run this. Okay, so wait. So we need to go with the command prompt, not with the SQL prompt. Okay, so I'm saying like exit. Okay, so now I'm into command prompt. So now I am connecting like how I am going to connect with the SQL plus username / password at the rate database name. In the same way, now I am using SQL LDR command to connect with the database and read that control file. Read this control file. Okay, so logical record count is 15. So అందులో ఏంటి 15 records ఉన్నాయి. See, it got generated the bad file. Okay, so I will show you.
This is your employee file. How many records we have? 15, including header. Header is also look like as a record, not as, you can say like this is your header. So no Arthan just control. So because you are the human, you can able to understand this is your header part. Okay, so now the system is rejected with all the records because, so observe this in the, wait, this is your input file and open another session. SQL loader, see here. So we haven't mentioned anything like a bad file name, we haven't mentioned, right? As I said, if we want to do it, to capture the bad error records, we need to use the bad file. So నువ్వు మెన్షన్ చేస్తే ఆ బ్యాడ్ ఫైల్ నేమ్ తోటి ఫైల్ జనరేట్ చేస్తారు. లేదు నువ్వు మెన్షన్ చేయలేదు అంటే ద సిస్టమ్ ఆటోమేటికలీ జనరేట్ ది. సో మనం ఏంటి కన్స్ట్రైంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. కన్స్ట్రైంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ యువర్ నేమ్, ద కన్స్ట్రైంట్ విల్ క్రియేట్ విత్ యువర్ నేమ్. సో నువ్వు కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఇట్ జనరేట్స్ అమ్మ random name like a sys underscore something. And the same way, the Oracle SQL loader will generate the bad files with the control file name. So no control file name ఏదైతే ఉందో అదే నేమ్ తోటి నీకు బ్యాడ్ ఫైల్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది. EMP data CTL. So EMP data bad. అర్థమవుతుందా? So now see in this. So what the region? What is your log file information? So due to this record, the table got, this is your bad record. This is your bad record. See, the table is having any data in this or not. So there is an issue with first record. The issue record has been captured and stored in the bad file. Okay, see in this as well. So where is this? No. It's not generated in a log file. It is not generating the log file. So I'm changing my input file and the target file, both are in the same path. Now this is the input file, my input file and the control file I have put in the same path. Now I am changing my okay. So the control file is also need to be changed actually. See, now the log file got generated. Now the log file has generated control file. This is your control file, data file. This is your bad file. So discard file we haven't mentioned. So if I get any discarded records, then automatically it generate the discarded record as well. Okay. So now see, so number of to load all. So మనం ఏంటి
ఎన్ని రికార్డ్ లోడ్ చేయాలని స్పెసిఫికల్ గా మనం ఏం చెప్పలేదు దానికి. ఓకే, సో అందు గురించి ఇట్ మెన్షనింగ్ లైక్ నెంబర్ టు లోడ్ ఆల్ రికార్డ్స్. ఓకే, సో దెన్ here we have like a path used, conventional. సో కన్వెన్షనల్ డైరెక్ట్ పాత్, కన్వెన్షనల్ పాత్ అని రెండు ఉంటాయి. సో ఈ పాత్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కన్వెన్షనల్ పాత్ అండ్ డైరెక్ట్ పాత్ అని 2 ఉంటాయి. సో డైరెక్ట్ పాత్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఏంటి అనేది సో తర్వాత. సో యాక్చువల్గా లోడ్ మెకానిజమ్స్ 2 ఉంటాయి, డైరెక్ట్ పాత్, కన్వెన్షనల్ పాత్. డైరెక్ట్ పాత్ అనేది ఇంప్రూవ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ అన్నమాట. సో if anyone is like earlier batches, those people will know we have append hint. సో append hint ఎలా వర్క్ అవుతుందో అలానే ఇక్కడ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ సి రికార్డ్ 1 is rejected. ఫస్ట్ రికార్డ్ అనేది రిజెక్ట్ అయిపోయింది. Okay, the system will give very clear information. If you mention that header information in the any middle of the record, it give the error number of records. So ఏ రికార్డ్ లో ఎర్రర్ ఉంది అనేది నీకు క్లియర్ గా ఇస్తుంది. ఏం చెప్తుంది? ఇన్వాలిడ్ నెంబర్. సో ఈ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది? ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనే కాలం కి ఈఎంపీ నెంబర్ అనే వాల్యూ వెళ్ళడం వల్ల నీకు ఈ రికార్డ్ కి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సో దెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ లైక్ ఎర్రర్ ఆన్ ఈఎంపీ టేబుల్ కాలం ఎంప్లాయీ నెంబర్. See here, it's clearly saying this is due to this employee number column. Okay, then see that you are getting this invalid number error. Okay, so table, your target table is EMP table. So 14 rows are successfully loaded, 1 row not loaded due to data error. So data errors will capture and store into the bad file. Okay, so then zero rows are not loaded because of ఆల్ వెన్ క్లాసెస్ వర్ ఫెయిల్. అంటే నువ్వు కే స్టేట్మెంట్ రాస్తావు. కే స్టేట్మెంట్లో ఏం చేస్తావు? యూ కెన్ పుట్ ఆల్ ది రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ వీ మెన్షన్, రైట్? సో క్యాస్ట్ ఈక్వల్ టు దిస్ XYZ. సో విల్ మెన్షన్ ఆల్ ది కండిషన్స్. సో ఏం చేస్తావు? ఏది కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే సో యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ వాల్యూ ఫర్ దట్. సో అదర్ దాన్ దట్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ నువ్వు చెక్ చేస్తావు. కండిషన్ కాకుండా వేరే ఏమైనా వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ గెట్ రిజెక్టెడ్ ఆల్ ది రికార్డ్స్. So you don't have any when condition. So you simply mention that normal control file. So you haven't mentioned any when class in your control file. Okay, so then 0 rows are not loaded because of all fields are null. So enti ante so ikkada total record blank ichavanko. Now this is your input file. Okay, now we loaded this, so I'm taking this as a backup. Okay, so EMP log file ni ilane backup తీసుకుంటున్నాను. Okay, now I'm changing this control file with some additional options. As I said, like we have another options as well in this control file. This is the syntax we use now. This is your sample control file. Okay, so now see here, sample control file with the skipping records. So meeku edaina record ni skip chesukovali. So client is every day he is saying the column headers. So client is saying sending every day with the column headers. So I don't want to change the file every day. So if you remove this file, you don't get any trouble. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఈ ఫైల్ని రిమూవ్ చేసావనుకో, సో ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేసుకొని నువ్వు డేటాని ఫస్ట్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేసుకొని, ఓకే, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ ఫస్ట్ రికార్డ్ యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ ట్రబుల్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ది డేటా మ్యానిపులేషన్ ఇన్ యువర్ డేటా ఫైల్, సో డూ ది చేంజెస్ ఇన్ ది కంట్రోల్ ఫైల్ ఇట్ సెల్ఫ్. Do the changes in the control file itself. Simply mention this options like options equal to. Okay, so options low, you can mention that in your control file itself. Options skip equal to 1. It skip the first record. If you mention like 10, it skip the first 10 records.
So you cannot able to skip in between of any records. 10 నుంచి 15 వరకు skip చేయాలంటే there is no option to do that. Okay, so you can able to skip the first records by mentioning this skip equal to 1 or 2 anything. Okay, now I mention this. Now I change my control file with the option skip equal to 1. Now I am trying to load this data. Okay, so we are using in the control file as a truncate and load. So truncate chesi load chestunna. See, I'm running the same thing for again. Records 14 here. Logical record count 15. ఇందుకు ఫస్ట్ రికార్డ్ ని ఇగ్నోర్ అయిపోయింది. ఫైల్ నుంచి డేటా తీసుకునేటప్పుడు సో ద ఇన్పుట్ ఫైల్ ఈస్ ట్రీటింగ్ లైక్ యాస్ ఏ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సెకండ్ రికార్డ్ టు టిల్ లాస్ట్ రికార్డ్. అర్థమవుతుందా? సో నౌ సీ ద టేబుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద డేటా ఆర్ నాట్. 14 records. Okay, now I'm mentioning as a append keyword for this. So instead of this, I'm mentioning like a append keyword. Instead of truncate, I'm mentioning as a append keywords. I'm changing the control file. Okay, running this. Okay, 14 records loaded. Okay, check the data ever in target table. So earlier we have 14, now we have 28. No, because of this control file has changed with the options. So the options we have to load the data into a target table. So whether that data before loading into my table, I need to truncate and load, or I need to append to the existing data. That you need to mention in this place. So if yes, append will help you to add the existing data. So add to existing data. So truncate and existing data ni truncate chesi it will add the new data into your target table. Till now clear, right? Okay, so then కాలమ్స్ వస్తుంది డేటా, అందులో ఏ రికార్డ్ స్కిప్ చేయాలో మనకు తెలియదు. నార్మల్గా లేకపోవాలి. So if you want to skip the headers or skip first 10 records or skip first 20 records or 100 records, you can you have the option to skip the first few records at any, like if you want to skip all the records also, you can mention like 100,000. Skip అంటే ఫస్ట్ రోలో ఉండేది మాత్రమే డిలీట్ అవుతుంది. It ignore whole line, not with the. So this is your emp.csv. If you give the option like a emp options equal to skip equal to 1, so this line will ignore. This line anede undadu anamata. So it remove this file while loading this. So dynamic it ignore that file. So first record ni ignore cheskoni it generates some temporary file kind of it load that data into the table. మనకు రికార్డ్ తెలియకపోతే లైన్ డిలీట్ చేయడం. So header in middle. So you are saying like if I mention this header thing in middle. Line number. Is there any other option? In middle you cannot able to do. So in header, in the starting of the file, you can able to do the skip options. So if you want to do in middle, put some when conditions and ignore that records if you want. So skip chese option only first records ni mattuke nu skip cheyagaladu. In middle etla cheyalevu, last ela cheyalevu. So then we'll see some other options here. Okay. So sample control file with skipping records. So ఇది మనం చూసాం skipping records. Okay, sample control file with skipping columns. So ఇప్పుడు source లో నుంచి నీకు 10 columns వచ్చాయి, కానీ నీ target లో నీకు
4 columns only. So now we have 8 columns in your. So we have like a 3, 6, 8 columns we have. Now I need to skip this any one of the record here. So now I am going to skip with the commission column information. So now I am dropping my commission column information. So alter table. Source low, you may get like any number of columns. The target low, what they get client means if you have more 100 columns also, those people will send that data. So, but నీకేంటి అందులో నుంచి ఏం చేస్తారు సోర్స్ నీకు కావాల్సిన ఇన్పుట్ యాజిటీస్ ఇవ్వకుండా సో ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ డేటా వాట్ ఎవర్ ద డేటా యూ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ సో టేక్ దట్ డేటా అంటాడు అర్థమవుతుందా సో ఫ్యూ పీపుల్ విల్ గివ్ యాజ్ ఈస్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ యూ విల్ మెయింటైన్ సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ యాజ్ బోత్ అండ్ సింక్ సో ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుంది సోర్స్ నుంచి నా దగ్గర ఉన్న డేటా మొత్తం ఇస్తాను నీకు కావాల్సి నువ్వు తీసుకో అని చెప్తాడు అనుకో ఈ వర్డ్స్ వింటారు కదా నా దగ్గర ఉన్నది ఇస్తాను నీకు ఏది అవసరమైతే అది తీసుకోరా అని చెప్తాం సో అలానే ఇప్పుడు క్లయింట్ మనకి డేటా అనేది సో వాడి దగ్గర ఉన్నట్టు హోల్ డేటా ఇచ్చాడు ఓకే నౌ ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ సమ్ కాలం హియర్ డ్రాప్ ఓకే సో ఏంటి కమిషన్ అనే కాలంని డ్రాప్ చేస్తున్నాం Now see, you don't have any commission column in this list. Okay, so now I am trying to load the same data. So I haven't done anything here. Simply I'm trying to load the same data here. See here, column commission does not exist in the EMP table because you already dropped this. Okay, so now you need to do the modification in your control file. So the control file commission column is having the trouble here. Okay, so mention the filler for this. Simply filler ani oka keyword untadi maniki. Simply mention that as a filler for this. Now it generating a blank column in this place. Okay, so whatever the data we have in the input file make data undi kani so it ignoring that with the blank values manam em chestam additional extra column undi so ippudu if we are using some set queries union all kani use chestunno leda minus query use chestunno so నీ సోర్స్ వన్ టేబుల్లో 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనదర్ టేబుల్లో 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఏం చేస్తావు యూ నీడ్ టు రిమూవ్ 1 కాలమ్ ఇన్ 4 కాలమ్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో యూ నీడ్ టు రిమూవ్ 1 కాలమ్ ఆర్ యూ నీడ్ టు యాడ్ సమ్ అడిషనల్ కాలమ్ ఇన్ యువర్ 3 కాలమ్స్ టేబుల్ ఏం చేస్తావు ఒక బ్లాంక్ వాల్యూ నల్ యూజ్ చేసేసి సమ్ అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చేసుకొని దానికి కంపేర్ చేసుకుంటావు అర్థమైందా సో అట్మాన్ so if you are doing like a now we have so column 1 column 2 and table 1 so this table is having 2 columns so table 2 is having with the only 1 column table 2 column 1 column 2 this table is having these 2 columns this table is having only 1 column so if you want to use the set operators for this em chestavu so if you want to use union or union all edaina use chesetappudu em chestavu so we'll use we need to add some additional column in this place or you need to remove this column in this place ఇక్కడ మీరు యాడ్ అయినా చేయాలి లేదంటే యూ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ కాలమ్ టు మ్యాచ్ విత్ దిస్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సింక్ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ deleting the column in this place we can most of the times we'll go with the adding the column changes so we'll add some default value add cheskoni so we'll say like as a column then you can use this query as a set query
Enduku both are in sync now. Okay, the same way now I am doing here with by mentioning as a filler. I'm making as a blank column for this. So ఈ column ని control file లో ignore చేసుకోమని చెప్తున్నాం by mentioning with the filler. See now I'm running the same thing here again. Now see here, logical record count is 14. Okay, so simply check the data in your table. So we mentioned the append keyword, right? 42. Okay, so now I am saying I'm mentioning with another column as a filler. So here I'm mentioning like a truncate option. Okay, truncate. So I'm mentioning like a commission and as well as a higher date value as the filler. Okay, I saved it and I'm running this here. Okay, so now here I mentioned like a truncate option. See, the higher date is nulled out. Commission column. So commission column is also ignored. So due to I mentioned as a filler for that. అట్లా కాకుండా మనం ఒక ఎంటీ కాలం ని క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో వేసుకోలేము మనం కావాల్సిన. You can create, but no use, right? So I don't, not at all required for me as a higher date value. So why should I need to create the value? So if you have the source column లో నీకు source నుంచి 10 columns వస్తాయి, target లో 2 columns information ఉందనుకో, నీకు నీ దగ్గర ఉన్న target only 2 columns ఉన్నప్పుడు we'll take that required column information from this. Okay, so simply now I am ignoring this high date and salary value. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, సాలరీ అనే కాలంని కమిషన్ అనే కాలంని లిస్ట్ లో నుంచి తీసేస్తున్నాను. Now I am trying to load that. Okay, my target table is having extra column. So higher date ane column anedi already additional ga undi నాకు. So now we have 7 columns in my target table. So my control file is having only 6 columns. Okay, now I am trying to do the same thing here. Record is loaded. Check the data here. Check the data here. Now see this information in your control file. So log file. So log file ఏమైంది? So whatever that how many times you loaded, that all information get loaded here. So now I am removing this file and I am regenerating it to understand very easily. So else you need to do like each and every log file information very carefully. See, invalid number. So induku, so now the system is understanding in this way. The file is having like a 9 column information underneath. So you are simply mentioning like as a, so it treat like as a first 6 column information is loading into directly into this table. So em jarugutundi ante describe the table. Okay, so see, first number, employee number, employee name. Okay, so then job, manager, till this place, everything in sync. Okay, 5th column వచ్చేలోపు ఏమవుతుంది, శాలరీ అనే కాలం మేము మెన్షన్ చేస్తాం. శాలరీ అనే కాలంలోకి సో ఏ వాల్యూ వెళ్తుంది, హైర్ డేట్ అనే వాల్యూ వెళ్తుంది. హైర్ డేట్ అనే దానికి శాలరీ కాలం ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. అంతేనా? సో దిస్ ఈస్ యువర్ టేబుల్. see your log file here. Invalid number. So కాలం శాలరీలోకి ఏం చేస్తున్నాను, హై డేట్ వాల్యూ పంపిస్తున్నాను. సో
సాలరీ అనేది ఏంటి ఫిఫ్త్ కాలం. సో ఫిఫ్త్ కాలం నీ టార్గెట్ టేబుల్ ఏంటి, నీ టార్గెట్ టేబుల్ అంటే సో నీకు నీ డేటా ఫైల్లో ఏంటి ఫిఫ్త్ కాలం నీకు సి ఇన్ డేటా ఫైల్. సో 3, 4, 5 ఫిఫ్త్ కాలంలోకి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ high date value. So due to that it is getting the invalid number value. అర్థమవుతుందా? సో నౌ mismatch in the data. సో ఏం జరుగుతుంది? సో ఈఎంపీ టేబుల్ సాలరీ కాలంలోకి యు ఆర్ సెండింగ్ ది హైయర్ డేట్ వాల్యూ. సో ఎందుకు హైయర్ డేట్ వాల్యూ వెళ్తుంది? ఇక్కడ కంట్రోల్ ఫైల్లో ఫిఫ్త్ కాలం నువ్వేమి ఇచ్చావు? సింప్లీ యూ మెన్షన్ లైక్ ఏ సాలరీ. ఓకే, సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ignore the records. So ఇక్కడ salary కాకుండా నువ్వు if you mention like a higher date value, so if you mention direct column you won't give any trouble. So now the file is having like a higher date. Now I'm mentioning as a higher date as well, and salary and commission. Okay, so now we have some additional column here. Okay, see now save this. We remove the commission column, right? Check the data in this place. Have you understand anything in this? So commission column ledu, kani you are able to load the data because the system. So you have like a source table. Source is sending from like 10 column information. If you have target column as a 8 column information, నీ దగ్గర టార్గెట్ లో 8 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, సోర్స్ నుంచి 10 కాలమ్స్ వచ్చాయి అనుకో. ఓకే, సో ద సోర్స్ విల్ ఓకే. సో ఏమవుతుంది, 8 కాలం నీ దగ్గర సోర్స్ లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, మీ దగ్గర టార్గెట్ లో 8 కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఇట్ push the data whatever that 8 column information is having from source to target. I can push that. If anyone అంటే నీకు కాలం మిస్ మ్యాచెస్ ఉన్నప్పుడు there is a trouble. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది 8 columns కి సో till salary column you don't have any trouble. In salary department in between we have the problem here with the commission column missing here. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, కమిషన్ అనే కాలం యొక్క డేటా టైపు, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ యొక్క డేటా టైపు రెండు సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ ద డేటా యాస్ ఈస్. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఎవర్ ద రికార్డ్స్ వీ హ్యావ్ డేటా టైప్ మ్యాచ్ ఉంది కాబట్టి డేటా అనేది లోడ్ జరిగిపోతుంది ఇక్కడ. సో యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. సో ఇఫ్ యూ గెట్ లైక్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ that you need to be aware of your control file and data file need in sync. That's correct, but the system does not understand that. You need to validate and you need to be aware of your control file information and data file information is both are in sync or not. So take this data and compare the values. Okay, so Control Shift C. So open your data file. Okay, this is your data file. Open that in Excel. Okay, so you need to validate from yourself. This is what is happening here. So department commission column is having the length is more than. So department number అనేది ఏంటి 2 digit ని అలో చేస్తుంది. So other than that all the records is
giving the null. So it is making more than 2 digits in Napodo, it is making as a null. Check that in control file, log file. So three rows not loaded due to data errors. So any load in ikkada data niku 11 records. So total we have like 14 records. 14 records ఉన్నప్పుడు then department number అనే column like maximum length ఎంత 2 bytes. So you are trying to insert more than 2 bytes. That ఎన్ని ఉన్నాయి నీకు see in Excel data. 300, 500, 1400 is having 3 records is access of limit. So now this data is getting rejected. Okay, so now as I said, like if you have source and target column ki ekku unnappudu neeku trouble ivatledu. So see, now I am trying to delete the data. Okay, so now I'm changing my control file. Okay, so now I'm changing my original control file. What we have here, permission. Okay, so now I'm changing with my original control file. So now I'm trying to remove few of the columns in this list. And I'm mentioning some blank record as well. Okay, so now I'm mentioning like a fields are terminated by the comma. So inka records anni blank ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తాం. Okay, so I will see. So 0 rows are loaded because all fields were null. So all rows null ఉన్నప్పుడు will reject that records. Column commission does not exist in EMP table. Okay, so now I'm mentioning as a filler for this because we dropped, right? Now it's loaded the data. So in regards it is loaded. 14. 14. So but okay, so the data is not no, my data is not changed. So my EMP table data has not changed. So now I'm trying again. So because I removed the department number value for 7902, but it is showing that value. So maybe it got rejected all the records. You need to check in control file. First record skipped. Okay, logical records read 14. Okay, so now I'm removing this file and I'm generating it again. Okay, so all records loaded. Check the data in your table. How it happened? I removed it. But I removed this data in this EMP table, right? Column value. So I'm not able to modify in this place. Wait, I'm going to modify with the notepad.
Okay, now I change my name, so I'm unable to do the modification of my existing file. Now, changing my input file as well here. TXT. See, my bad file got changed. So now I change like an input file, right? So it is changed. Okay, now see in this. So I'm removing this. I'm removing my bad file and everything here. So now I'm running this. See the data in your table. So 12 records got loaded. So నీకు 10 రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు నీ టార్గెట్లో 8 కాలమ్స్ ఉన్నా కూడా నీకు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి సోర్స్లో ఇఫ్ యూ గెట్ అడిషనల్ కాలమ్స్ యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ ట్రబుల్ సో ఇఫ్ యూ గెట్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ యూ విల్ గెట్ ది ట్రబుల్ ఫర్ యూ ఇట్ గెట్ రిజెక్టెడ్ సి ఇన్ లాగ్ ఫైల్ ఫస్ట్ రికార్డ్ స్కిప్ చేసింది సో లాజికల్ రికార్డ్స్ రిజెక్టెడ్ 2 see 2 records are not loaded due to data error. Okay, and see that fields are terminated by the blank values or not. And now I maintain some blank line, empty line. Okay, so now I'm trying to load the data. So now it is showing like a 15. Check the data in this place. How many records is loaded? 12. 3 records are rejected. See this. The whole blank value is rejected here. So total records are rejected 3. Okay, so ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది ఏంటండి the blank values means okay, so we need to mention some other option as well. Wait. Okay, so skipping the columns. So you see some options in this place. So, and we'll see the how the discard file will generate. Okay, so now I'm mentioning like a when a department number equal to okay, when department number equal to 10, then only need to apply the data. So na table like load చేసేటప్పుడు so my control file is having only when department number equal to 10 data ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని నేను లోడ్ చేయని చెప్తున్నాను సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ 10th డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే ఏ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు అవసరం లేదు ఓకే సో నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ విత్ దిస్ రైట్ దేర్ ఈస్ సమ్ సింటాక్స్ మిస్టేక్ okay when department number equal to when DPT underscore number equal to 10 okay so referenced column DPT number not present in the EMP table that is none we have it So underscore now the data has been loaded here check that in this place
So it loaded with only 10th department information. Okay, till now we haven't seen that discard file, right? So where we mentioned the discard file, we haven't mentioned any discard file. Wait. So discard file equal to, mention this in see that. What happened, man? Discard file, we read the discard file. Okay. So we can able to mention the discard file information in this. Discard. File equals to. Okay, syntax. Okay, discard equal to discard file name. So see now, maybe we'll see that in now. So wait, I need to mention the path as well. See now the discard file has been generated. Now we will see this all the records other than the 20, 30. Sorry, other than 10. Other than 10, we will see all the records get rejected. Okay, you can able to see that information in the log file as well. The log file as well having the same information. Okay, so total we have 15 records. So 16 records. So one got skipped. 15 rows అనేది రీడ్ చేస్తే అందులో నుంచి సో ఇట్ లోడెడ్ వెన్లీ సో ఇట్ రిజెక్టెడ్ రికార్డ్స్ డిస్కార్డెడ్ రికార్డ్స్ 12. ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది SQL loader. This is about the SQL loader. So we have the options like a control file having the direct path loads. So by default, if you haven't mentioned anything, the system will go with the conventional load. So if you want to use the direct path load, so we use these options like a options direct equal to true, skip equal to 1. So this is optional for you. So skip అనేది నీకు అవసరం. Okay, so errors equal to 5 రికార్డ్స్ అంటే లోడ్ చేసేటప్పుడు డిఫాల్ట్ గా రిజెక్టెడ్ అన్లిమిటెడ్ తీసుకుంటారు అనమాట. సో ఇప్పుడు 1000 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. 1000లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఎర్రర్ ఉన్నా అన్నిటిని ఇగ్నోర్ చేసుకొని బ్యాడ్ ఫైల్ డిస్కార్డ్ ఫైల్ చేసుకుంటూ ఫైల్ లోడింగ్ అనేది జరిగిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇన్ని ఎర్రర్స్ నుంచి అవ్వకూడదు, ఇన్ని ఎర్రర్స్ నుంచి అవుతుందంటే ఆ ఫైల్ ని స్టాప్ చేసేయాలనుకో. సో దెన్ ఐ కెన్ మెన్షన్ లైక్ ఎర్రర్స్ ఈక్వల్ టు 5. ఎర్రర్స్ ఈక్వల్ టు 5. parallel equal to false. సో parallel అనేది ట్రూ ఇచ్చామనుకో. సో ట్రూ ఇచ్చినప్పుడు
parallelism అనేది ఏంటంటే ఒక వర్క్, so if someone is doing some work in 1 hour of time, so if you like a club with 5 or 6 members, so those people will do in like a 10 minutes of time. So 6 members కలవడం ఏమవుతుంది, so you are splitting that whole work into the multiple members and doing that parallelly. So the same thing, it can happen in your situation as well. The parallel will help you to run that file processing thing in the multiple sessions. So that you need to mention in this place, like parallel is equal to true. So by default false until. Okay. So then this rows equal to అనేది, so any rows ki ఒక్కొక్కసారి parallelism అనే ఎన్ని సెషన్స్ ని మనం చేయొచ్చు. Okay, this is about the SQL loader. Okay, so log file will have this information. Okay, execution information, number of loaded, number of slows that qualified for loading. So ఏదైతే రిజెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, when class fail అయిన ఇన్ఫర్మేషన్, discard file, bad file, everything will maintain your log file. Okay, so log file output sample, so you will see this information. So EMP table లోకి 12 rows successful గా లోడ్ అయినాయి, 15 rows లోడ్ అయినాయి, సో ఎంత మెమరీ యూజ్ చేసుకుంటుంది. So this type of information you will see in your control file and log file. Okay, so if you want to use this, you will use these commands and you can mention this SQL LDR username / password @ and control equal to control file. So I need like a, so ఈ particular syntax సరిపోతుంది కానీ, so if you want to see like more detailed information, so log file ని control file లో మెన్షన్ చేయలేదు. So if you want to generate your own log file, so mention that is a log file equal to, so log file equal to అని చెప్పి log అనే దాని పాత అదంతా ఇచ్చాం. So bad file అన్నప్పుడు bad equal to bad file name, discard equal to discard file name. So mention this, you are what are the options required for you, mention this all the things in this place. Okay, so we'll see the things by tomorrow with the external table. Okay, and we'll see util underscore file package also by day after tomorrow. Okay, so I you know, util underscore file package is the option to read the data and write the data. So ఇప్పుడు ఎలాగైతే నువ్వు ఇన్పుట్ ఫైల్ ని డేటాబేస్ లోకి పుష్ చేస్తున్నావో, అలానే we need to sometimes we need to generate our data as a file in the form of file, and we need to provide that file to the any client కావచ్చు లేదా అదర్ టీమ్ కావచ్చు, మీరు ఫైల్ ని జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో హౌ we generated as an input file here. So input file ని నువ్వు ఏం చేసావు, SQL డెవలపర్కి వెళ్ళేసి సో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నావు రిజల్ట్స్. If you want to generate this file from as a programming mechanism, so we'll use the util underscore file package. ఇది స్పూల్ చేయడం అంటారు. See, so we can use these options. Okay, so if you want to spool anything here, so now we are in administrator folder, so go to the D column. Now we are in the SQL loader path. Okay, so now connect to the SQL place HR/HR. Now I connected to the SQL place. Now I'm running like a spool on. Okay, now I'm selecting the data, select star from EMP. So now the data has been read it. Now see here. What happened? The data is not returned in this place. So usually the data, whatever the select query results you are getting, right, that get right in this place. So, okay. Okay, so let's, I will show by tomorrow. Okay. So tomorrow also I'm going to take the external table concepts and the util underscore file package.
Okay, so we'll meet by tomorrow.